10th plus 2 ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் CBSE பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு IIT நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் காவேட்டிப்பட்டி நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12 contact 9025895176. Metric 6 to 12 contact 9344567484. For online admission log on to www.kurinjischoolnkl.in. So in this class we will learn about the interhalogen compounds. So in the class என்ன பார்க்குறோம், interhalogen compounds. So இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம், the hydrogen halides ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்துருந்தோம். So the properties of hydrogen halides. So இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்குறோம்னா, one of the important compound of halogens. So halogens ஓட one of the important compound na interhalogen compounds. Interhalogen compounds. So how the interhalogen compounds are formed? So இந்த interhalogen compounds எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? So each halogen combines with the other halogen to form a series of compounds called interhalogen compounds. That means one of the halogen reacts with the other halogen, it forms the series of compounds. So number of compounds are formed by the combination of one halogen with other halogen. We get interhalogen compounds. Interhalogen compounds. That means the interhalogen compounds contain the only two halogens. So interhalogen compounds la enna element mattum da present aayirukkum, only two halogens are present. So two halogens mattum present aayirukkum. So the two halogens is considered to be an A and B. So அப்போ the interhalogen compounds la present ஆயிருக்கூடிய two halogens நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், A and B ன்னு எடுத்துக்கலாம். So A is the less electronegative halogen and B is the more electronegative halogen. A is the less electronegative element and B is the more electronegative element. Specifically the element means halogens. So the interhalogen compounds are given by the symbol of AB, AB3, AB5, AB7. So the AB nu எடுத்துக்கலாம், AX nu எடுத்துக்கலாம். So A is one of the halogen. The other halogen is indicated by the B அப்படியும் வச்சுக்கலாம், or AX. So the two different halogens are reacts with each other, it forms interhalogen compounds. So the two different halogens நம்ம எப்படி கொடுத்துக்கலாம், AB or AXங்கிற termல கொடுக்கலாம். So the number of series of compounds are formed. So என்னென்ன types of interhalogen compound form ஆகுது? So one is AB type. That means 1:1 ratio. The another one is AB3 type, that is 1:3 ratio. The next one is AB5 type, 1:5 ratio. The last one is AB7 type, 1:7 ratio, 1:7 ratio. So those are the types of interhalogen compounds, AB, AB3, AB5, AB7. So என்ன ரேஷியோல present ஆயிருக்கு, 1:1. That means the two halogens present in the compound is an equal ratio, 1:1 ratio present ஆயிருக்கு. And in AB3 compound, so 1:3 ratio. So any one of the halogen is present in the one ratio, the other one is in the 3 ratio. And in AB5, AB7, so 1:5 and 1:7 ratio present ஆயிருக்கும். Those are the types of interhalogen compounds. This is a general representation for the interhalogen compounds. So next என்ன கொடுத்திருக்கோம், the interhalogen compounds ஓட types. So அதில் first AB typeல என்ன இருக்குன்னா, CLF and BRF, IF, BRCL, ICL and IBR. So the interhalogen compounds எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா, the less electronegative element can combine with the more electronegative element, it forms the interhalogen compounds. இப்போ less electronegative element என்ன பண்ணுது, more electronegative element கூட combined ஆகி interhalogen compounds ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ அதில் இப்போ down the group the electronegativity decreases. இது நம்ம 11th இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கோம். So electronegativity is one of the important periodic property. So down the group electronegativity decreases. So in 17th group among the halogen family, fluorine to iodine, the electronegativity decreases. அப்போ fluorineல இருந்து iodine வரைக்கும் என்ன ஆகும், electronegativity decrease ஆகும். So அப்போ இந்த electronegativity decrease ஆகுது. So the least electronegative atom being the central metal atom. அப்போ இதில் A, Bல Aங்கிறது என்னவா இருக்கும், central metal. So B is the another halogen. So இந்த Aங்கிறது என்னவா இருக்கும், it must be a less electronegative element and B is the more electronegative element. So இப்போ compare with fluorine and chlorine,
chlorine is a less electronegative element, fluorine is a more electronegative element. அப்போ chlorine என்ன பண்ணும்? Chlorine can make a AB, AB3, AB5 and AB7 interhalogen compounds only with fluorine. அப்போ அதை விட ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட் இருக்கிறது கூட மட்டும்தான் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அப்போ குளோரினோட ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட்ங்கிறது என்னது? ஃப்ளூரின். அப்போ ஃப்ளூரின் கூட கம்பைன்ட் ஆகி மட்டும்தான் என்ன ஃபார்ம் பண்ண முடியுது? இட் கேன் ஃபார்ம்ஸ் த இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ், chlorine being as a central metal. ஸோ chlorine சென்ட்ரல் மெட்டலாக பிஹேவ் பண்ணி ஃப்ளூரின் கூட மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் ClF, ClF3, ClF5, ClF7. ஸோ chlorine being as a central metal, it forms 4 types of interhalogen compounds. Then bromine. So the bromine என்னது? So the bromine can forms a interhalogen compounds with the more electronegative. அப்போ குளோரினுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் என்னவா இருக்கும்? மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட்டாக இருக்கும். that means fluorine, chlorine, bromine. அப்போ bromine can combine with fluorine and combine with chlorine, it forms a interhalogen compound. அப்போ bromine என்ன பண்ண முடியும்? fluorine கூடயும் chlorine கூடயும் மட்டும்தான் interhalogen compounds ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஸோ BRF, BRF3, BRF5 and BRCl. then iodine. ஸோ அயோடின் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது என்னென்ன எலமெண்ட்? ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின். அப்போ அயோடோ ஃப்ளூரைடு IF, அயோடோ குளோரைடு ICl, அயோடோ புரோமைடு IBr. ஸோ those are forming interhalogen compound. Iodine forming interhalogen compounds with the more electronegative element with fluorine, chlorine, bromine. ஸோ அப்போ IF3, ICl3ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸாக காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். So the interhalogen compounds are the types of 4. Those are AB, AB3, AB5, AB7. So the central metal is being a less electronegative element. It combined with the more electronegative element, it forms an interhalogen compound. But chlorine can able to combine only with the fluorine when it behaves being as a central metal. குளோரின் சென்ட்ரல் மெட்டலாக பிஹேவ் பண்ணும்போது ஃப்ளூரின் கூட மட்டும்தான் கம்பைன்ட் ஆகி இன்டர்ஹாலஜனல் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அண்ட் புரோமின். ஸோ புரோமினுக்கு முன்னாடி இருக்குது ஸோ ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலமெண்ட் ஃப்ளூரின் அண்ட் குளோரின். ஸோ புரோமின் கேன் ஃபார்ம்ஸ் இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் வித் ஃப்ளூரின் அண்ட் குளோரின். ஃப்ளூரின் குளோரின் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும், இன்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அண்ட் iodine. So iodine can able to form interhalogen compounds with all the other halogens, fluorine, chlorine and bromine, because those are high electronegative than iodine. So those are some of the examples for AB interhalogen compounds, AB3 and AB5 and AB7. So in the interhalogen compounds are some of the examples. The next one is properties of interhalogen compounds. So interhalogen compounds oda properties enna? The first property is the central atom will be the larger one. The central atom will be the larger one. So interhalogen compounds is enadhu? One halogen can combine with other, it forms interhalogen compounds. So among the two halogens, so which one is the largest one that can act as a central atom? ஸோ அப்போ அதுதான் என்ன ஆக்ட் பண்ண முடியும்? சென்ட்ரல் ஆட்டமாக பிஹேவ் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ClF. ஸோ இன் ClF நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? த லெஸ் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் பீயிங் ஆஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல், இது ஒரு பாயிண்ட். அண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஒன் இஸ் பீயிங் ஆஸ் அ சென்ட்ரல் மெட்டல். இப்போ டவுன் த குரூப் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ்னு சொன்னால், அட் த சேம் டைம் டவுன் த குரூப் த size of the atom will be increases. But compare with the fluorine and chlorine, chlorine is larger size, so that chlorine being as a central metal. So அதனால தான் chlorine என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது? சென்ட்ரல் மெட்டலாக பிஹேவ் பண்ணுது, சென்ட்ரல் ஆட்டமாக பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ the central atom will be the larger one. So which one is the among the two halogen, which one is the largest one that being as a central atom? Then the second one is it can be formed only between the two halogen, not more than two halogens. So in AB, AB3, AB5, AB7 only two halogens are present, A and B. A beingற two halogens மட்டும் தான் present ஆயிருக்கு, not more than two halogens. So not more than two halogens. Number of halogens same இருக்கலாம், but not more than two types. Okay, so not more than two halogens are present in interhalogen compounds. Then third one is fluorine cannot act as a central metal atom being the smallest one. So fluorine என்னவா பிஹேவ் பண்ண முடியாது? சென்ட்ரல் மெட்டலாக பிஹேவ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் அமாங் த ஹாலஜன் fluorine is the smallest size. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன பார்த்துருக்கோம்? the largest one is being as a central atom,
but fluorine is the first in the 17th group element, so it is very smallest in size. So fluorine cannot act as a central metal atom being the smallest one. So small size ஆ இருக்கிறதுனால அதனால என்ன behave பண்ண முடியாது, central metal atom ஆ behave பண்ண முடியாது. The next one is due to high electronegativity with the small size of fluorine helps the central atom to attain the high coordination number. So the coordination number அப்படிங்கிறது என்னது, the number of neighboring atoms, that is a coordination number. So coordination chemistry வேற definition பார்த்திருப்போம். So இங்க என்ன பார்க்குறோம், the number of neighboring atoms that surrounds the central atom. So central atom சுற்றி எவ்வளோ neighboring atom present ஆயிருக்கோ, that is the coordination number. So due to high electronegativity of fluorine, so 17th group element high electronegative element என்னது, fluorine. So fluorine with high electronegativity and small size which makes the high coordination number for the central atom. That means maximum number of elements are binded to the central. Per fluorine can forms a with 7 fluorine is attached to the chlorine in AB7 type. The coordination number for chlorine is 7. So in AB5 type the coordination number is 5. So maximum number of fluorine is binded to the central atom. Then they can undergo autoionization. They can undergo autoionization. So without heating itself it undergoes a decomposition, autoionization, ionize ஆகுது. For example iodochloride 2ICl, iodochloride is spontaneously undergoes the ionization, that is autoionization. It forms I plus cation plus ICl2 minus I plus ஐயும் ICl2 minus ஐயும் form பண்ணுது, cation and anion ions produce பண்ணுது and spontaneously it produces the ion, so it is called as an autoionization. Then another example is iodotrichloride, so ICl3 which undergoes a spontaneous autoionization, it gives ICl2 plus plus ICl4 minus, ICl2 plus and ICl4 minus. So cation and anions are formed. So the interhalogen compounds are undergoes autoionization. So during the ionization it forms both the cation and anion. Cation and anion produce பண்ணுது. Then the sixth one is they are strong oxidizing agents. So they are strong oxidizing agents like hydrogen halides. The interhalogen compounds are also act as a strong oxidizing agent. Oxidizing agent behave பண்ணுது. So those are the properties of interhalogen compounds. The first one is the central atom will be the largest one. So among the two halogens, which one is in the largest size, that being as a central atom. So it can formed only between the two halogens, not more than two halogens. So two halogens மட்டும்தான் present ஆயிருக்க முடியும், not more than that. Then fluorine cannot act as a central atom being the smallest one. So among the halogens fluorine is the very smallest size, so it's not being as a central metal atom. Central metal behave பண்ண முடியாது. Then due to high electronegativity with a small size fluorine helps the central atom to attain the high coordination number. So fluorine with the smallest size and high electronegativity, it makes the central atom to attain the high coordination number. Then they can undergo autoionization. So autoionization undergo பண்ணுது. Then last one is they are strong oxidizing agents. Strong oxidizing agents like hydrogen halides. The next one is reaction with alkali. Reaction with alkali. So interhalogen compounds reacts with alkali. It forms oxyhalogens and halides. Oxyhalogens and halides. So in the alkali, so which one, among the two halogens, which one forms oxyhalogens and which one forms halides? எது oxyhalogens எது halides form பண்ணுது? So the largest halogen atoms forms oxyhalogens. So the oxyhalogens என்னது, halate and halide ion. Oxyhalogen இதை மீன் பண்ணுது halate and halide ion மீன் பண்ணுது. And the smallest form halides. So smallest halogen எதை form பண்ணுது, halides form பண்ணுது. So இந்த oxyhalogen என்னன்னு சொன்னோம், halate and halide ion. So கொஞ்சம் முன்னாடி chlorine reactionல பார்த்திருந்தோம். So chlorine with cold dilute alkali, it forms chloride and hypohalite. So chlorine with concentrated alkali, it gives halate ion பார்த்தோம், halide and halate ion. So அதான் இந்த halate ion halide ion hypohalite ion என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம oxyhalogens சொல்றோம். For example bromine pentafluoride reacts with alkali. So alkali is a basic compound. So the base so base means it produces OH minus. So bromine pentafluoride reacts with the base, it gives
halide ion, fluoride. So to form halide னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ இங்கே என்ன ஹாலஜன்ஸ் எடுத்திருக்கோம், ஃப்ளூரின் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஃப்ளூரைடை ஃபார்ம் பண்ணுது. So and then the bromate ion, so one of the oxyhalogens, so bromate ion form பண்ணுது. So among the two halogens, the largest one forms halate. So அப்போ bromine and fluorine, in bromine pentafluoride. So among the bromine and fluorine, fluorine is the smallest size. So the smallest halogen forms halide ion. அப்போ fluorine எதை form பண்ணுது, fluoride ion form பண்ணுது. And the largest one is bromine. So the bromine forms bromate ion. Bromine எதை form பண்ணுது, bromate ion form பண்ணுது. So in bromine pentafluoride is reacts with the base, it gives fluoride ion and bromate ion. Fluoride ion bromate ion form பண்ணுது. And ICl, so iodochloride. Iodochloride. The iodochloride reacts with the alkali solution. It gives hypoiodite ion and chloride ion. Hypoiodite and chloride ion. So among the two halogens, iodine and chlorine, chlorine is the smallest size. Chlorine is the smallest size. So down the group, the size of the atom increases. But chlorine smallest size, iodine என்னவா இருக்கும், largest size ல இருக்கும். So the smallest size chlorine atom forms chloride ion, and the largest halogen iodine forms a hypoiodite ion. So that hypoiodite ion, hypohalate ion and halate ions are oxyhalogens. So halate ion hypohalite ion இந்த நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், oxyhalogens அப்படின்னு சொல்றோம். So இப்போ largest one forms oxyhalogens and smallest one forms halides form பண்ணுது. The next one is structure of interhalogen compounds. Structure of interhalogen compounds. So the structure of interhalogen compounds are explained by VSEPR theory. So VSEPR theory. So valence shell electron pair repulsion theory. VSEPR theory ங்கிறது valence shell electron pair repulsion theory. இது நம்ம last yearல chemical bonding lessonல படிச்சிருப்போம். So அந்த structures நம்ம பார்க்கலாம். So type, structure, hybridization and number of bond pairs and lone pairs present in the molecule, present in the compound. இப்போ டைப் நமக்கு என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம், 4 types of interhalogen compounds, AB, AB3, AB5, AB7. பட் இங்கே என்ன டைம் கொடுத்துருக்கோம், AX, AX3, AX5, AX7. ஸோ 2 different halogens. நம்ம எப்படி வேணாலும் இண்டிகேட் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, AB டைப்னும் கொடுக்கலாம், AX டைப்னும் கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ AX, AX3, AX5, AX7. ஸோ the structure for AX type interhalogen compound is linear. So AX type interhalogen compounds oda structure என்னது, linear. Its hybridization is sp3. Its hybridization is sp3. So that without bonding, without lone pair electron, it is sp hybridization. So with the lone pair electron, sp3. So the type is AX type interhalogen compounds oda structure என்னது, linear. So the hybridization sp3. So இதில் நமக்கு with bond pair, with lone pair, without lone pair நமக்கு 2 types கொடுக்கலாம். அப்போ with lone pair அப்படின்னா sp3 hybridization. நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே என்னது, valence shell electron pair repulsion தியரியில். ஸோ lone pair நம்ம சேர்த்து தான் சொல்கிறோம். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு, sp3 hybridization என்னது, with lone pair ஓட, and number of bond pairs are 1. So bond pair எவ்வளோ present ஆயிருக்கு, 1 bond pair, and number of lone pairs எவ்வளவு, 3. அப்போ இந்த bond pair lone pair ரெண்டையும் சேர்க்கும் போது தான் hybridization என்னவா இருக்கு, sp3. and in the second interhalogen compound type is AX3. so AX3 ல இருக்கு T shaped. AX3 என்ன type, T shaped. its hybridization is sp3d. sp3d. so அப்போ sp3 என்னது, bond pairs எவ்வளோ present ஆயிருக்கு, 3 bond pair, and number of lone pairs are 2. number of lone pairs எவ்வளவு, 2. so இந்த number of bond pairs நம்ம எதை வச்சு கொடுத்துக்கலாம், number of combining halogens அதை வச்சு கொடுத்துக்கலாம். ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட எவ்வளோ ஹாலஜன்ஸ் கம்பைண்டாக இருக்குது, எக்ஸ் ஒரே ஒன்று மட்டும் கம்பைண்டாக இருக்குல்ல, எவ்வளோ பாண்ட் பேர், ஒன்லி 1. அப்போ AX3 போது எழுது 3 other halogens are binded to the A, so 3 bond pair. in AX5 types the structure is square pyramidal. in AX5 type the structure is square pyramidal. the hybridization is sp3d2. அப்போ 5 halogen is combined with the central atom, so the bond pairs are 5 and the lone pairs are 1. then AX7 type the structure is pentagonal bipyramidal. in AX7 type the structure is pentagonal bipyramidal.
the hybridization is sp3d3. Hybridization is sp3d3. The number of bond pairs are 7 because 7 other halogens are bonded to the central atom. So the bond pairs are 7 and there is no lone pair electrons are present. So it's a very important one. The structure for interhalogen compounds. So the structure of AX type interhalogen compound is linear. For AX3 T-shaped, for AX5 square pyramidal, for AX7 pentagonal bipyramidal. The next one is oxides of halogens. Oxides of halogens. So among the halogens, fluorine reacts readily with oxygen. Fluorine reacts readily with oxygen. It forms difluorine oxide. Difluorine oxide and difluorine dioxide form பண்ணுது. So in those cases, the oxidation state of fluorine is -1. So oxygen difluoride, difluoride oxygen or dioxygen difluoride. ரெண்டு கேஸ்லையுமே fluorine என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கு -1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. பட் அதர் ஹாலஜன்ஸ் do not react readily with oxygen. பட் அதர் ஹாலஜன்ஸ்ல என்ன ஆகுது do not react readily with oxygen. But the oxides can be prepared by some indirect methods except fluorine. So fluorine oxides தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் indirect methodல prepare பண்ணலாம். So some of the oxides of halogens கொடுத்திருக்காங்க and its oxidation state. So fluorine reacts with oxygen, it forms a halogens. என்ன oxides form பண்ணுது difluorine oxide. Difluorine oxide. So difluorine oxide, difluorine dioxide, difluorine tetroxide. In those three cases, the fluorine is in -1 oxidation state. In oxidation state la present ஆயிருக்கு -1 oxidation state la present ஆயிருக்கு. So and the second one chlorine. So chlorine reacts with oxygen, it forms a compounds or oxides are Cl2O, ClO2. இதெல்லாம் general form X2O. X க்கு என்ன கொடுக்கலாம் halogens. அப்ப Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 and others are Cl2O4. So இதோட oxidation state கொடுத்திருக்காங்க. In Cl2O, the oxidation state of chlorine is +1. So in ClO2, the oxidation state of chlorine is +4. In Cl2O6, the oxidation state of chlorine is +6. In Cl2O7, the oxidation state of chlorine is +7. So in Cl2O4, the oxidation state of chlorine is +4 oxidation state la exist ஆகும். So first இந்த halogens ஓட properties பார்க்கும்போது except fluorine, the other halogens are shows positive oxidation state. So fluorine மட்டும் தான் negative oxidation state exist பண்ணும். The remaining halogens என்ன பண்ணுது positive oxidation state exist பண்ணுது. So அதான் positive oxidation state ல கொடுத்திருக்காங்க +1, +4, +6, +7 are given by chlorine. Then bromine with oxygen it gives Br2O and BrO2. In Br2O it is in the +1 oxidation state. In BrO2 the oxidation state of bromine is +4. And iodine forms three types of oxides. One is iodine pentoxide I2O5. In I2O5 the oxidation state of iodine is +5. Oxidation state of iodine is +5. +5 oxidation state la exist ஆகுது. So next one I4O9 and I2O4 it is in the +4 oxidation state. So next one oxo acids of halogens. Oxo acids of halogens. So the chlorine forms 4 types of oxo acids. So chlorine என்ன form பண்ணுது 4 types of oxo acids form பண்ணுது. So those are hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. Hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. Bromine and iodine forms the similar acid except halous acid. So bromine and iodine என்ன பண்ணுது halous acid தவிர remaining acids form பண்ணுது. So hypobromous acid, hypoiodous acid and bromic acid and iodic acid and perbromic acid and periodic acid except halous acid. So chlorous acid மாதிரி இல்லாம bromous acid, iodous acid மட்டும் form ஆகாது. Other acids are formed by bromine and iodine. So fluorine only forms hypofluoric acid. But fluorine எதை மட்டும் form பண்ணுது hypofluorous acid மட்டும் form பண்ணுது. Fluorine எதை form பண்ணுது hypofluorous acid மட்டும் form பண்ணுது. So the oxidizing power of oxo acids are from the following order. So இந்த oxo acids ஓட oxidizing power நம்ம கொடுத்திருக்கோம். So the hypohalous acid has more oxidizing power than halous acid and halic acid and perhalic acid. So among the oxo acids of halogen, the hypohalous acid has strong oxidizing power. So hypohalous acid என்ன இருக்கு strong oxidizing power ல present ஆயிருக்கும்.
So the fluorine forms only hypohalous acid. So in hypohalous acid, the oxidation state of fluorine is +1. So chlorine forms 4 types of acid: hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid and perchloric acid. In 4 cases, in those cases, the chlorine in hypochlorous acid +1 oxidation state, in chlorous acid +3 oxidation state, in chloric acid +5 oxidation state, in perchloric acid +7 oxidation state exist ஆகுது. So bromine also forms hypobromous acid, bromic acid and perbromic acid, and iodine forms hypoiodous acid, iodic acid and periodic acid. acid. இப்போ ஜென்ரலாகவே ஹைப்போஹாலஸ் ஆசிட் அப்படின்னாவே +1 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ஹாலஸ் ஆசிட் மட்டும்னா +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், ஹாலிக் ஆசிட்னா +5 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். பர் ஹாலிக் ஆசிட் என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்? +7 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். So those are the properties of interhalogen compounds and its oxo acids.